20, now 20. New part is set after Part 3A of Chapter 23.06. Is there any debate? Yes, Madam Chair. Yes, Honorable Matata. Thank you, Madam Chair. Yeah, I think this 6th Amendment, Part 3B, Section 25F, we find that, Madam Chair, they render income, presumptive tax on render income. We have already agreed on the rate in the Charging Act, which is the Finance Act. We have agreed on the rate. However, Madam Chair, this clause does not discriminate between commercial and non-commercial property. Much as I agree with Honorable Minister that a property or a non-commercial property can be used for business, let us clearly make a distinction to say this does not extend to residents like the high-density suburbs and so forth, where there is no meaningful business that's taking place. I think it must be very clear, because once we leave it like this, Madam Chair, it will give the opportunity to the tax collector to move in for every part, collect rental income, presumptive rental income. I need to clarify that from the Honourable Minister. That's very clear, because he's saying it includes commercial and non-commercial buildings. It must end on commercial and non-commercial buildings who are operating exempt, who are in business. That one becomes very clear now to say, if I've got my private property or my private 4-room house in Biz, I don't need similar to pounds on me to say you need to pay. What is that? What is very important is it must be commercial or non-commercial property carrying on a business trade. So if we put it that way, it will be very clear that we remove ambiguity on the part of Simra in the process of implementing this provision. I thank you. Further debate, Government Chief Whip. Thank you, Madam Speaker, Madam Chair. I think the only distinction would be the principal residence, maybe if the minister chooses to do that. But any property, whether it is residential or commercial, as long as it's earning an income, it must be subject to tax. So I think maybe where we may clarify is when you have a house you call principal home, that is exempted from paying tax. But any other, whether it is in Ziaresekwa or it is in escort, I don't know. Yes, even if good. As long as we are earning an income, what we are following is not the house, is the income that is earned from that property. So it also helps those who then keep properties for speculation and they are not paying tax to ensure that they rent them out and they make an income, government gets something. Yes, Honorable Matswanya. Madam Chair, implement provision provision iri kuti munhu wese ane property whether commercial kana kuti haisi commercial uri liable for paying presumptive income tax. Ndozvinotaura provision iyi. Zvainofana kuita kuona kwangu, let's exempt residential properties ekuma high density aya nokuti chakonzera a political problem in this country because of that. So I was suggesting kuti ngatinyore izvi clear kuti kana une property commercial or non-commercial, iri kuita business. Andinozvisanya yacho iripo, iri kuita business. Ndopanoti paunosvika uchichargewa. How can you charge munhu anongochigarirawo paimba yake ari kuwana rent? Kana kuti munhu akataya ari kumushango akasiya vanhu vachirentawo $200 per month, 15% of that. I think it will be outrageous. Further debate. Yes, Honorable Tsvangirai. Machabasa Mbacho Chikaro. Kwandinobva inini ku Norton constituency. You find kuti kune dzimba dzema $50 per room. Vanhu vakurenta $50. So to say that we need to tax $50, which is
probably below the living wage, I don't think it's fair. I think it's often we own a threshold. Kana ku exempt especially kutaura honorable Madzivanyika. Maita basa. Honorable Minister. Thank you, Madam Chair. This clause pertains to a registration for purposes of paying tax as someone who is earning income, rental income from their property. So what we're targeting is rental income. And we're only targeting those who are not compliant. Those who are deemed as owners of commercial properties, and commercial means registered and all of that, this doesn't apply because they're already complying. So actually dealing with an issue of compliance to tax provisions. And even if you are dwelling in your house and you have 16 bedrooms and they're only occupying 3 for family use, and the other 13 are then rented out from that same building, you're still liable for that tax on that rental income. That's all we are targeting and defining how you go about registration. But really what this is trying to do is to deal with an issue of non-compliance. That's why presumptive taxes are imposed typically because of non-compliance. And then we come up with a flat fee, keep it simple, and that's what this is about. So I really propose that we keep the clause as is. Let's have a go at it, and let's see what happens. I think. Is there an objection? Madam Chair, I would like to thank the Honourable Minister for his inclusion to say it's for commercial properties. Maybe it must be clear for the drafters to put it that way so that it helps our old men and women who are in IT suburbs. Thank you. Sorry. Further debate. Yes. I think, Honorable Minister, I think kuna mbuya vari kumusha vari kurendesa imba yavo muHarare. Vasingatomboziva kuti compliance zvinorevei. Tachikumbura kuti maybe pane certain age inofanira kuexempt. Because tine machembere vasingamboziva kuti zvinhu zvinofamba sei vakagara kumusha uko. So kuti vafanira kucomply chirungu chamukutaura minister chavatombochizwisisa. So I think tine certain senior citizens must actually be exempted from this clause. Thank you. Honorable Minister. Madam Chair, muno muZimbabwe tina machembere akawanda akangwarisa anoziva what compliance inorevei, vanoziva business women, saka handifungi kuti pane dambudziko. Ndinotenda. The debate. Honorable Mangwa. Madam Speaker, ma'am, tine dambudziko ratinogona kuita. Nyangwe mukutaura kwedu tiri kudzimba, munhu anotaura kuti ndinorenta anenge ari type dzevanhu vane lease agreement. Takada kubatanidza vari kurenta nevari kuloja tovaita vanhu vamwe chete. Kutsvaga hedu mari, asi tichatsvaga nenzira inoita kuti zviomere vatiri kuda kupfamisira. Chikumbiro changu chekuti kumarokesheni kwedu uku kunorojwa kusasanganiswe nekunorentwa kune lease agreement. Kune lease agreement uko kwatinoti ndinolisa a flat, an apartment, a condo, tichidaro ndiko kunofanirwa kutargetwa. Uku kwatinoroja one room, kuseri kuseri kwemba, dai mutambosiyana nako nekuti kungodzidzira kuti uyo anoshanda dhora pazuva anogara achirenda $15 akubatanidzwa tiri kuti net rinotora matemba zvese nehove. Ndatenda. Further debate. Yes, Honorable Mthuli. Mwashoma, ndoda kuti Honorable Minister vazwisise ndaene. Kwetinogara iyo totora kudanga mvura sakubva toningira kuti tiri kwaMurehwa Dotito. Mbatso dzetinonga teigara tine vabereki vakura
vakaita kuti vadetsere veibikira nguva yehondo veiita zveshe. Zvinezvi pension yavo vanopuwa $30 $40. Ochiti mhatso iyani yaakaaka achashanda achakagwinya, ochida kuti aone chaanoona apapo chekudetsera kutenga mapilizi nekuita kuti iye aponewo ari kanyi, mbatso iri kutaundi. Apapo toningirazve Honorable Mthuli kuti muende kotorera muntuwo atirwadziwi here susu, ngekuti hazvifaniri kuita kuti titi minista wedu muelite haazwisisi zvino zvinezvi. Ndinogonda kuti unozvizwisisa ngekuti government chief whip Honorable Togarebel munhu wakakurira kwagutu and ari mukuru wema-war collaborators, unoziya kutambudzika. Unofanira kuti adetsere kuonesa minista kuti izvi taakuhluza vanhu vari kutambudzika. Zvimweni umbosiyai vanhu vareketa kuti ngatitore taxi. Tine vayungu vane makambani ane mari dzakawanda, tora iyoyo tax. Asi muri kurwadziwa poita ngatei kuvakuru vakuriyo tinokureketa chiyungu chokuti ava musabata, asi bata yawo muri yarwa kuti ndo vanhu futi vakaita kuti tiuye unomu. Vazhinji vacho vemuri kuningira kuti vasatorerwa havatoendi mumalaini mekuenda kovhota kwacho. Esu hamurwadziwi. Ngatimborekera ma-war veteran avo vakarwira nyika inei, vakabikira vakadini, ndo vane mbatso zhinji kuma-high density suburb dzetiri kuda kotora $20 rendi nyangwe nemuhamudhanieri. Ngatirekerere vantu ava, tsvakai mare kune vantu vane mabuilding akakura, munana Karigamombe, munani vaironzwa, vanobhadhara rendi, vanosaina ma-lease agreement. Ava vetinoita zvekureketa nomuromo kuti mbatso yangu $30, wakorera kubhadhara mwedzi wouya wobuda, ukanesa ndotsvaka muroi, woona chidhoma wotizango. Avavo siyanai navo. Mwashuma. Debate. Honorable Tobayo. Maitaba Sambatwe Chigaro. Ndinotondera kuti minister chiwo chawo kuti matax abatwe.